Hi students, today we are going to discuss about averages, new chapter in our mathematics. So what is meant by average? Average ante enti? So average is a tool to use to know aggregate value. So why we use averages? Averages అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం first of all? So in general in a class there are lot of students are there. ఒక క్లాస్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఆల్మోస్ట్ 50 to 40 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరి మార్క్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి అంటే వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ యొక్క రిపోర్ట్ తెలియాలి నాకు. సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మార్క్స్ గో త్రూ అవ్వడానికంటే కూడా, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మార్క్స్ని రెఫర్ చేయడానికంటే కూడా, ఇఫ్ యూ నో దట్ వన్ అగ్రిగేట్ వాల్యూ, వన్ యావరేజ్ మార్క్ ఆఫ్ ద క్లాస్, if you know the one average marks of the class, so it will be very easy to understand what is the status of that class, right? So that's why we will use average marks. In general, averages are used in general day to day life also. For example, a shopkeeper is also uses their averages. So for shops, daily they have the regular incomes. So for every day they does not have same income throughout the month. The same income అనేది ప్రతిరోజు సేమ్ ఇన్కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ షాప్ ఈస్ గెటింగ్ ఏ 10,000 ఆఫ్ ఇన్కమ్ in the same month, for the same days they get that same 10,000 rupees? No, right? So some days more than 10,000, some days less than 10,000 will be there for their business. So on the basis of their average, they will come to know that what is my business. So average sales of the month, okay, average sales of the products, they will use like that. So averages are also used for day to day life. So averages are used to maintain less data. So if you have that 100 numbers, so it is very difficult to maintain those 100 numbers. If you have 2-3 numbers, if you have one number, it will be very easy to maintain the data. So averages are used to calculate aggregate value of the given certain numbers. It is used to maintain data easily. So what is meant by average? So average is a ratio of sum of observations to the number of observations. So what is meant by average, Nana? Average is a ratio of sum of observations to the number of observations. So what is meant by observations? So ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, షాప్కీపర్ బిజినెస్. సో in that sense, in that example, the observation is the business, day to day business of that shopkeeper. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్? స్టూడెంట్స్ అండ్ దేర్ మార్క్స్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ ఏమవుతాయి? స్టూడెంట్స్ మార్క్స్, ఓకే. సో దోస్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్స్. సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ వీఆర్ టేకింగ్, ఏ వాల్యూస్ అయితే మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నామో వాటిని ఏమంటారన్నా అబ్జర్వేషన్స్. సో యావరేజ్ అంటే ఏంటంటే రేషియో అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రాక్షన్. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ డినామినేటర్లో వీ విల్ హ్యావ్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో ఇక్కడ ఏముందన్న, ఇక్కడ యావరేజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ యావరేజ్ ఫార్ములా నుంచి అగైన్ వి గెట్ దట్ సమ్ మోర్ ఫార్ములాస్. ఒక 2 ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? టోటల్గా 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి? యావరేజ్, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? సమ్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటన్నా నంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఈ 3 టర్మ్స్కి 3 డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. యావరేజ్కి ఏంటి ఫార్ములా? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. బట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ దట్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నేను. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్ ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ని అటు సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తున్న అటు సైడ్కి వెళ్తే ఇట్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్. డివిజన్ చేస్తున్నటువంటి టర్మ్ని మనం ఈక్వల్స్ టు అటు సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి గెట్స్ మల్టిప్లైడ్. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. త్రూ అవుట్ ద చాప్టర్ వీ విల్ యూజ్ దీస్ 3 ఫార్ములాస్. ఈ 3 ఫార్ములాస్ని ఈ చాప్టర్ మొత్తం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ 3 ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలి, ఓకే. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. So to find sum of observations formula ఏంటన్నా average into number of observations. So number of observations formula ఏంటి? So now I need to find the number of observations. Third term ఏంటి? Average formula ఉంది. What is the average formula? Sum of observations by number of observations.
I know that sum of observations. What is the sum of observations? Average into number of observations. ఇంకొక థర్డ్ టర్మ్ ఏం మిగిలింది మనకు? నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. అంటే మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ తీసుకున్నాం, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తీసుకున్నాం, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ తీసుకున్నాం. నా మార్క్స్ అంటే ఏంటి? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్. So that is the formula of number of observations. So these are the three terms. ఏంటంటే average, sum of observations and number of observations. Okay, so these three terms are related to average. So next very important point is that average is find for only similar terms. అంటే same type of values ki. అంటే average is find for if we take that ages of group of people. ages తీసుకుంటే ages మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వెయిట్స్ తీసుకుంటే వెయిట్స్కి మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మార్క్స్ తీసుకుంటే మార్క్స్ మాత్రమే యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏజెస్ని, మార్క్స్ని, తర్వాత ఇన్కమ్ని మొత్తాన్ని మనం మిక్స్ చేసి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కుదరదు. సో యావరేజ్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాకి మాత్రమే యావరేజ్ చేయగలం. సో గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి మార్క్స్కి యావరేజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ మార్క్స్. ఏజెస్కి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏజెస్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. వెయిట్ని యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వెయిట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఏ టర్మ్ని కూడా, ఏ ఒక్క సింగిల్ టర్మ్ కూడా వేరే టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఉండకూడదు. సో యావరేజ్ విల్ బి ఫైండ్ ఫర్ ఓన్లీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మీన్స్ దట్ ఏజెస్ మీన్స్ ఏజెస్ ఓన్లీ, వెయిట్ మీన్స్ వెయిట్ ఓన్లీ, height means height only, marks means marks only we need to consider. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, example is there, find average of 120 centimeters, 150 centimeters, 180 centimeters. సో ఇక్కడ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉందా లేదా నాన్న? 180, 120, 150, 180 సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంది కాబట్టి ఎస్ వీ కెన్ ఫైండ్ యావరేజ్. యావరేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. ఇక్కడ చూడండి, 24 years, 35 kgs అండ్ 175 centimeters. ఇక్కడ ఏంటి, ఒకటేమో ఇయర్స్, ఇయర్స్ అంటే ఏంటి ఏజ్, ఇంకొకటి ఏంటి కేజీస్లో ఉంది, కేజీస్ అంటే ఏంటి వెయిట్, ఇంకొకటి ఏంటి సెంటీమీటర్స్, సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆర్ హైట్. సో ఒక్కొక్క టర్మ్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వీ క్యాన్ ఫైండ్ ద యావరేజ్. యావరేజ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. చెప్తున్నా, అర్థమవుతుందా నాన్న? సో యావరేజ్ ఈజ్ ఫైండ్ ఫర్ ద ఓన్లీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్. క్లియర్? సో యావరేజ్ అంటే ఏంటన్నా, యావరేజ్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ sum of observations to the number of observations. So let's see some problems related to averages. So first question, look at the first question. What is the first question here? Can you read the first question? Find the average of first 6 even numbers. So first of all we need to write the first 6 even numbers. What are the first 6 even numbers? What are the first 6 even numbers? Tell me. So first 6 even numbers are 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Count that. We need to have 6 even numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 even numbers are here. So we can find, next we have to find average. So average find out cheyali. So average of even numbers. Average equals to formula enna, sum of observations. Sum of observations. So what are the observations here? అబ్జర్వేషన్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ? ఈవెన్ నంబర్స్. అబ్జర్వేషన్స్ అంటే చెప్పాను మీకు, ఏవైతే మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నామో ఆ వాల్యూస్ని ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ అంటాం. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? ఈవెన్ నంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్. నంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్. So sum of even numbers. What is the sum of even numbers? 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12. By how many number of even numbers here nana? వాళ్ళే క్వశ్చన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకున్నారు? 6 నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. సో 6 నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ బై డివైడెడ్ బై 6 which is equals to, what is the sum here? 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12. What is the sum? 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20, 20 plus 10 30, 30 plus 12 42, 42 by 6, 42 by 6. So we can cancel 6 with 42 with 6, right? So 6 1s are 6 7s are division అవుతాయి.
So finally we got the average. So average of first 6 even numbers in a value and 7. Average of first 6 even numbers in a value 7. We got the 7 as result. Next, what they have given Anna? Look at the question. Find the average of first 4 multiples of 14. So first of all we need to write that what they have given first 4 multiples of 14. First 4 multiples of 14 mention cheyali. First 4 multiples of 14. So let me that what are the first 4 multiples of 14? ఏంటి 14 multiples first 4 multiples ఏమవుతాయన్నా 14 into 1, 14 into 2, 14 into 3 and 14 into 4. So these are the first 4 multiples of 14. So వీటికి values ఏమవుతాయి చెప్పండి మరి. What are the values of these values? So 14 into 1 14, 14 into 2 28, 14 into 3 42, 14 into 4 56. So these are the first 4 multiples of 14. So first 4 multiples 14 of 14 rasin tarvata, then what we need to find? We need to find their average. So to find average equals to formula enti average equals to what is the formula nana? Sum of observations. What are the observations here? Observations are multiples of 14. Observation ఏ observations తీసుకుంటున్నాం మనము multiples of 14. So sum of multiples of 14 by number of multiples of 14. Number of multiples of 14. So what is the sum of multiples of 14? 14 plus 28 plus 42 plus 56 by how many number of multiples they have said nana 4. So by divided by 4. So if you find that sum find out just say 14 plus 28 42, 42 plus 42 84, 84 plus 56 90, 140. 140 by 4, 145 by 4, 145 by 4, 140 by 4, which means that we can cancel with the 4, right? Either we can divide 14, 4 1s are 4 3s are 12, 4 5s are 20. So 35 is the average. Average is 35. Like this we will find that average for that even numbers and multiples of 14. So let's see some more questions here. Next, third question. Look at the third question Anna. What is the third question? Find the average of 32, 28, 25, 21 and 24. So they have given some numbers, sequence of numbers icharu. So for these numbers we need to find average. So average find out cheyalani. Ichinaటువంటి numbers ki average find out cheyali. So what are the given numbers here? Directly they have given that numbers. What are the numbers na 32, 28, 25, 21 and 24. These are the numbers. So for these numbers what we need to find? We need to find average. Average find out cheyali. So to find average find out cheyadaniki formula enna average equals to what is the formula? Sum of observations to the number of observations. Sum of observations divided by number of observations. So observations are nothing but here numbers. Sum of numbers by number of numbers. Number of numbers. Sum of numbers by number of numbers. What is the sum of numbers here? 32 plus 28 plus 25 plus 21 plus 24. These are the numbers they have given. So వాటన్నిటిని కూడా యాడ్ చేయాలి. So how many number of numbers they have given Anna? 1, 2, 3, 4, 5. So they have given that 5 numbers. So divided by number of numbers ఎన్ని 5. So న్యూమరేటర్లో సమ్ చేయాలి, డినామినేటర్లో ఎన్నైతే numbers ఇచ్చారో divided by that number of numbers.
So 32 plus 28, 60. 60 plus 25, 85. 85 plus 21, 106. 106 plus 24, 130. The sum is 130 by 5. So if we divide 130 with 5, 5 తో డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న 5 1s are 5 2s are 10, 5 6s are 20, 30. So 26. So the average is 26. Average equals to 26. We got the average as 26. Next they have given that find that average of some decimal values ఇచ్చారు నాన్న. Okay, so find the average of what are the given decimals here. ఇచ్చినటువంటి decimals ఏంటి? What are the given decimals here? The given decimals are 4.7, 3.8, 6.4 and 5.1. What are the given decimals here? 4.7, 3.8, 6.4 and 5.1. These are the given decimals. So for these decimals we need to find their average. So average equals to, what is the observations here, Nana? Sum of numbers. So decimals are nothing but the numbers, sum of given numbers. Sum of numbers are decimals by number of numbers are decimals. So what is the sum of decimals here? What is the sum of decimals? 4.7 plus 3.8 plus 6.4 plus 5.1. These are the decimals by divided by how many number of decimals here, Nana? 1, 2, 3, 4 divided by 4. So 4.7, 3.8, 6.4 and 5.1. So add చేసుకోండి. 1 plus 4, 5, 5 plus 8, 13, 13 plus 7, 20. So 2 is carry, 2 plus 4, 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 5, 15, 15 plus 5, 20. So the sum is 20. 20.0, 20.0 by 4. 20.0 is nothing but 20 by 4. 4 1s are 4 5s are. So average is equals to 5. So average equals to 5. Clear? So next, coming to that fifth question, find the ages of 4 brothers. So what they have given, they have given that ages of 4 brothers. 4 brothers ఉన్నారంట, వాళ్ళ ages ఇచ్చారు. So ages. So what are the ages? 21 years, 18 years, 15 years and 21 years. These are the ages of brothers. వీళ్ళ ages ఇచ్చారు. ఈ agesకి we need to find their average. So average formula ఏంటన్నా, average equals to average age. We need to find the average age. So sum of ages of brothers by number of brothers. Ages ఎవరివి ఇక్కడ తీసుకుందాం మనము, బ్రదర్స్వి కాబట్టి number of brothers. So what is the sum of ages? Their ages nana 21 plus 18 plus 15 plus 21. These are the ages of 4 brothers. So 12 nana, last brother age వచ్చేసి 12. So we have 12 years plus 12. So 21 plus 18, 39. 39 plus 15, 54. 54 plus 12, 66. By number of brothers are 4. 66 by 4. Division cheyandi, you get that in terms of decimals. Correct ga cancel avadu. 4 to 64 ni division cheyali. 4 1s are 4, 26. 4 6s are 24. We got the remainder as 2. So then the answer will be 16 2 by 4 years is the average age. 16 2 by 4 years. Next,
Look at the sixth question. What they have given? Rahul obtained. So Rahul obtained marks ఇచ్చారు. So how many marks he obtained? 28, 24, 22, 30 and 26. These are the marks obtained by Rahul in an examination. So how many subjects are here? 1. ఎన్నైతే మార్క్స్ వచ్చాయో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయిగా. 1, 2, 3, 4, 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. 5 మార్క్స్ ఇచ్చారు. సో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యావరేజ్ మార్క్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. we need to find their average marks. So average marks of Rahul equals to, what is the formula nana? Sum of marks. How many marks he obtained? Obtained marks by number of subjects. Sum of marks divided by number of subjects. Each subject lo okka subject lo okka mark వచ్చాయి అబ్బాయికి. సో వాటి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 28, 24, 22, 30, 26. These are the marks. So plus. In how many subjects are here? 5 subjects divided by 5. So if you add this 5 subject sum, it will be 28 plus 24, 52, 52 plus 22, 77, 77 plus 10, 107, 107 plus 12, 14. So what is the sum? 6, 8, 12, 14. 3, 6, 8, 10, 12. 124 by 5. Total number of marks are 124. So divide 124 with 5. 124 divided by 5. 5 2s are 10. 2 is the remainder. 4 still here. If you bring the 4, 5 4s are 20. So the remainder is 4. So we have to keep the decimal point 0. We can add 0 to the remainder point. So 5 8s are 40. So we got the remainder as 0. So what is the average then? So average marks are 24.8. So if division is not possible, we need to write in decimal values. Clear? So in this way we will find the average for the given questions. So finding average is very simple. So just you need to go through the practice. So we will send questions like this. You need to practice more. Okay? So hope you understand well. So see you in next class. Thank you guys.